You know that Shishupal was blessed to commit how many sins? 100, yes. So till then he promised his mother that his mother wanted a benediction from Krishna that his son will not be eliminated, killed actually. So he said, okay, I'll pardon his 99 sins. So imagine a person committing 99 sins or 100 sins actually. Even the last one also, when he was about to commit the last sin, he was blaspheming Krishna. And all the rishis who were present there, they was our Parayana, don't do the sinful activity. But still he was not prepared to accept it. So Krishna was saying, Krishna started counting when he was blaspheming Krishna. 91, 92, 93. Krishna is counting like this. Yeah. So, but still, our stop and no. But he went on, and then when he uttered his 100th sin, Krishna took out his Sudarshan and cut his head actually. So, such a sinful person who did not accept the authority of Krishna, was blaspheming Krishna, why he was given this moksha? He is not entitled for moksha. So, he moksha enna merging into the Brahman. So, we have 3 stages. One is the Brahman realization, pinna localized aspect is Paramatma realization, and then Bhagavan realization. So, sadharana evolutionary process layer or Manishan, because of his continued misuse of his senses, sense enjoyment, he will develop some aversion. He will develop some aversion. He will develop some aversions to enjoyment at all. So what is the alternative to that is that he doesn't want to accept any form. So Lord is so merciful, Bhagavan, that even somebody doesn't want to accept him but still want liberation, they gave him that Brahman Mukti. So Jnanis actually, this is where our Advaita philosophy is based on this Brahman realization or merging into the Brahman actually. So our Acharyas, Acharya Paranada, this Mukti merging into the Brahman chernadum, ee Muktim, adu Kaivalya Mukti nu parayum. A Kaivalya Muktiyum Narakam Madriyanu. Aa Muktiyum Narakam Madriyanu. So, we should be very fortunate that Srila Prabhupada has given this, the Bhakti Yoga process. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകേ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന പർപ്പോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അറ്റാക്കിംഗ് മായാവാദീസ്. You should observe that. So some of these verses ഈ Advaita philosophiക്കാർ ആ verse എടുത്തിട്ട് they try to find that no, Krishna is saying this, how come you are saying Bhakti Yoga is higher? So okay. So Prabhupada purport vaikumbol always anti, because he knows the mood of the Lord actually, because Bhagwan പറഞ്ഞാൽ we have Shadaishwarya, Bhagwan. അപ്പോൾ ഈ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ഈ ഷഡൈശ്വര്യം ആരെല്ലാം ഉള്ളത്? അവരാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഈ ദേവതാമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്? ഭഗവാനും ദേവതാമാരും വ്യത്യാസം എന്നുള്ള ഈ ഷഡൈശ്വര്യം ആരെല്ലാം ഉള്ളത്? അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇത് വേണ്ടേ? ഇതിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ കർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജ്ഞാനം വേണ്ട, അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കർത്താൽ എന്നാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതുമാതിരി ഒരു നമ്മൾ പൂജിക്കും, ദേവതാമാരെ പൂജിക്കും, അതിലൊന്നും തെറ്റില്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ എന്നാ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്, അന്തവന്തു ഫലം തേശ തദ്ഭവതി അല്പമേധാശാം. അവർ തരുന്നതെന്ന അല്പം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക് ജഗത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, പുനരപ്പി ജനനം പുനരപ്പി മരണം. അപ്പോൾ ചില പ്രഭാത് പറയൂ, നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുടഞ്ഞാൽ മതിയോ?
മരുഭൂമിയിൽ എത്ര വെള്ളം വേണം? ഇഷ്ടമാതിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മരുഭൂമിയിൽ കുറച്ചൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതുമാതിരി അവർ ഈ ബ്രഹ്മനിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആനന്ദ്, അവർ ഈ സത് ചിത് ആനന്ദ്, നമ്മളെ സ്വരൂപം എന്ന സത് ചിത് ആനന്ദം. അപ്പോൾ അവർ മാത്രം സത്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും. അവർ മാത്രം മോക്ഷത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ആചാര്യന്മാർ പറയും, ഈ ജീവരാശി ഈ ഭൗതിക ജഗത്തിൽ വരുന്നത് അവർ എവിടുന്നാണ് വീണത്? എവിടുന്നും വീണതല്ല, ഏതോ ഒരു കാലം നമ്മൾ അവിടുന്ന് വീണതാണ് ഇല്ലേ? ഇപ്പോഴും ആ ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ശരണം എടുത്താലേ നമ്മൾ പിന്നെയും ഭഗവാന്റെ ചേരാൻ പറ്റും ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയിൽ വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായൂന വിദ്യത്തി സ അല്പമി ധർമ്മസ് ത്രായത്തോ മഹത്വ. നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമോ, ഒരു 10% പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ആ 11% ആ ഒരു അഷുറൻസ് നമ്മൾ പ്രഭു തന്നിട്ട് നാമേ ഭക്ത പ്രണയശക്തി. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുക, അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം, ഒരു ജന്മം നമ്മൾ ഈ ഭക്തി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതോ ജന്മം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഈ ഭക്തിയിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദറ്റ്. ആ ഒരു അഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ജഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ കരോഡ്പതി ആയാലും മില്യനർ ആയാലും ബില്യനർ ആയാലും എന്നും കൂടെ എടുത്തു പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവ നിങ്ങൾ എത്രയെടുത്തോ അത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ കഥാവാചക് പറയാറുണ്ട്, ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ആ വെരി വെരി റിച്ച് ആ രാജാവ്. അപ്പോൾ രാജാവിന് വല്ല അഹങ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അഹങ്കാരം ഒന്ന് കുറക്കാൻ ഈ കഥാവാചകത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ്, ഒരു സാധു സന്ത്, വൈരാഗ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഞാൻ എത്ര വേണം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പാലസ് കെട്ടിത്തരാം, എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക്, അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നെല്ലാം ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രാജാവല്ല, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ വൈരാഗ്യത്തിൽ നടക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്നാ സുഖമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സന്ത് പറയാണ്, ഒരു പണി ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇപ്പോഴൊരു മൊട്ടുസൂചി തരാം, ഐ വിൽ ഗിവ് യു വൺ, ചെറിയൊരു മൊട്ടുസൂചി, എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഇത് എനിക്ക് തരണമെന്ന്. അയ്യോ അതെങ്ങനെയാ, ഒന്നും അത് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ അതെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൗതിക ജഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾ ലാഭമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ലേ? എത്ര സഹസംബന്ധിയായാലും എത്ര പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സംബന്ധമായാലും, അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തവന്തു ഫലം തേശ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എത്ര നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരോടും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ പറയും, ഇല്ല, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്ന് പറയും. സാധാരണ നമ്മൾ അത്ര ഓപ്പണായിട്ട് പറയില്ല, ഒന്ന് കുറച്ച് അടുത്ത് പോയാലേ അറിയും. എത്രയാ താപത്രിയ ഉണ്ടല്ലോ, താപത്രിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ആരും കൊണ്ടോ ഈ താപത്രിയ ഇല്ലാതെ ആരും കൊണ്ടോ ഈ ലോകത്ത്? ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ തന്നാൽ മതി. ഈ താപത്രിയ മീൻസ് 3 മിസറീസ്. ഒന്ന് ശാരീരിക, ഒന്ന് സംബന്ധം, മാനസിക സംബന്ധം, പിന്നെ ഒന്ന് ദൈവങ്ങൾ തരുന്നത് താപത്രിയ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ താപത്രിയാണ്? മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു താപത്രിയാണ്, യുദ്ധമായി ഇതായൊക്കെ. പിന്നെ ദേവതമാർ ചിലപ്പോൾ വർഷം തരില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവർക്ക് ചേരും അവിടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് അവർ യജ്ഞ. അവർക്കില്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ മാത്രമേ സുഖമുള്ളൂ. നമ്മളെ മാതിരി ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഭോഗം കൊടുക്കുന്ന അവർ ഷെയർ പോകും. ദേവതന്മാർ നമ്മളെ മാതിരി കഷ്ടപ്പെടില്ല. ദേവത ലോകത്തൊക്കെ ദേ ഗെറ്റ് എ ഷെയർ ഓഫ് അവർ ഓഫറിങ് ടു ദം. സോ ദേ ഗെറ്റ് ദ ഓഫർ. അവർ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ യജ്ഞ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇനിഷ്യലി കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദി ദേവതാസ്. ഇനീഷ്യലി സ്റ്റേജ് എന്നാൽ വി ഹാവ് ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദേവതാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാത്രം സുഖമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി സി സോ മെനി പാസ്റ്റ് ടൈംസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ.
അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ദേ വിൽ ഷോ ദെയർ ആങ്കർ ടു അസ്. ഗോവർദ്ധൻ ലീല എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർ വൃന്ദാവനിൽ ബ്രജവാസീസ് എത്ര സേവ ചെയ്തത്, ഇന്ദ്രപൂജ ചെയ്തില്ലേ, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ചെയ്ത. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം വന്നിട്ട് അത് നിത്യനെ കൊണ്ട് ഇന്ദ്ര തൻ്റെ ശക്തി കാണിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇത്ര സേവ ചെയ്തു, അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഗോവർദ്ധനിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവതാമാർ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഇല്ലേ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ ദേവതാമാർ എന്നാൽ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യണം, അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രൻ കുറച്ച് അഹങ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ ആ അഹങ്കാരം ഒന്ന് ജ്ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു. സോ അപ്പോൾ ഈ ഗോവർദ്ധൻ ലീലയിൽ ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു പോകണം. നിങ്ങൾ അവർക്ക് യജ്ഞം ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു പോകണം. പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത്, അവരെന്നാ എക്സ്ട്രാ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ദ്ര എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കടലിൻ്റെ മുകളിലും മഴയുണ്ടാവും, ഒരു മരുഭൂമിയിലും മഴയുണ്ടാവും. എന്നാ വ്യത്യാസം? മഴ എവിടെയാണ് അധികം വേണ്ടത്? ഡെസേർട്ടിലാണ് മഴ അധികം. പക്ഷേ വർഷം അവിടെ ഓഷൻ്റെ മുകളിൽ വർഷം ഉണ്ടായിട്ട് അവിടുന്ന് എവാപ്പറേറ്റ് ആയി അവിടുന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദേ ജസ്റ്റിഫൈഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ട്രൈങ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദി വർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ്. ബട്ട് അവിടെ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോവർദ്ധനിലാൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ദേവതാമാരെ പൂജിച്ചു, നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു വിലയില്ല. ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഭക്തി യോഗ. സോ വി ഷുഡ് ബിക്കം അവെയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവറി യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക? വാട്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും, പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ അവയർനെസ് ആയിരിക്കണം? നമ്മളില്ലെങ്കിൽ, ആരുമില്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ചെയ്യണം, ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്താ? ഇതൊക്കെ ഭക്തി യോഗയിൽ പെടുന്ന ഒരു സേവയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് മന്ദിരത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ സേവ ചെയ്ത് അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതും ഭക്തി യോഗയിൽ പെടുന്നു. സോ വി ഷുഡ് ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് ഹൗ വി ആർ യൂസിങ് കൃഷ്ണാസ് എനർജി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണും കുട്ടികളെ എസ്പെഷ്യലി ദേ ഷുഡ് ബി ടോട്ട് നോട്ട് ടു വേസ്റ്റ് 1 grain ഓഫ് റൈസ്. പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് അവർ ഷെയർ. ഇന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാളെ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഫ്രം അവർ ഷെയർ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നാളത്തെ നമ്മളെ ഷെയർ എന്നാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്തിന് ദേ ഷുഡ് ബി ടോട്ട് നോട്ട് ടു വേസ്റ്റ് 1 grain ഓഫ് എനിത്തിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വേസ്റ്റഡ്. കുട്ടികളുടെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കും, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റെക്കോർഡ്. ഒരു ഹോട്ടൽ ബാങ്ക്വറ്റ് റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളെ നിൽക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവിടെ എന്തൊക്കെയാ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ്, ഒരു ചെഫിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് അവിടെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ. ഇവിടെയൊന്നും ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അതൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലതും എങ്ങനെയായാലും കഴിച്ചോളൂല്ലേ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വൺ പാരാമീറ്റർ. പക്ഷേ ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു, നമ്മൾ ഈ ചേതന വരണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി, എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി, കൃഷ്ണാസ്, അല്ലേ? ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മൾ വളരെ വെരി കെയർഫുൾ വി ഷുഡ് യൂസ് ബഹിരംഗ ശക്തി ഓൾസോ. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ഭക്തി. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി, ഇത് നമ്മളെ കുട്ടികൾ കാലത്തിന് അവരിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കോ, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ, അല്ലേ? ഇഷ്ടമല്ല അതേ സംഗതി. ഒരു കുട്ടി ഒരു പൂർ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരാണെങ്കിൽ
കൊടുത്തത് അവർ കഴിച്ചോളൂ ഇല്ലേ? നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ? എന്ത് കൊടുത്താലും അവർ കഴിച്ചോളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? വിശപ്പുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പം വിശപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അവർ പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ. സോ ഇതൊക്കെ എന്നാണ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഭക്തി പ്രോസസ്. യു ഷുഡ് ബിക്കം കോൺഷ്യസ് ഓഫ് വാട്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നത്തിങ് ഷുഡ് ബി വേസ്റ്റ്. ജസ്റ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് തപസ്യ. തപ ധർമ്മത്തിൻ്റെ 4 പാദമുണ്ടല്ലോ, അതിലൊന്ന് തപസ്യ. അപ്പോൾ തപസ്യ യൂസ് ഓൺലി വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ്, റിമൈനിങ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ്. യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു വേസ്റ്റ് എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ we should bring into the consciousness of everything. This is also part of our bhakti yoga process. അപ്പോൾ I am connected with the corporate world actually. I have been 40 years of my career was in the, but അവിടെ one thing is very good. ഈ കമ്പനിയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓഡിറ്റബിൾ. നിങ്ങൾ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ ബാലൻസ് മെഷണം എത്രയാണ് നിങ്ങൾ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തത്, എത്രയാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്തത്, എത്രയാ വാട്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്തത്, ഇതൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ആവും. അവർ ഇത്ര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഹൗ മച്ച് ആസ് ഡിവോട്ടീസ് ഷുഡ് ബി അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് കൃഷ്ണാസ് എനർജി, റൈറ്റ്? സോ വി ഷുഡ് ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് ദറ്റ്. There are many things that we can learn. Our practice we can learn many things from them actually. The quality systems, because that's all part of the energy, energy conserving energy, part of energy conservation, right? So anything that we have, so we have how we can connect everything to bhakti yoga. Everything. Krishna seva. Ipo on the Paramasatya, on the absolute platform, there is no small work or there is no big work. There is no gender bias. Well, we have a lot of gender bias, very problematic. So actually no, on the bhakti, on the absolute plane, there is no bias. But they are also doing service to Krishna. So how do we have to look at them? They are also doing devotional service. അവർ നമ്മളെ മാതിരി ജപം ചെയ്തില്ല, അവർ അർച്ചവിഗ്രഹം ചെയ്തില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ സർവീസ്. അത് ഔട്ടർ സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇന്നർ സർക്കിളാണ്. ഇന്നർ സർക്കിൾ ഓൺലി ദോസ് ഹു ആർ ക്വാളിഫൈഡ് ക്യാൻ എൻ്റർ ദി ഇന്നർ സർക്കിൾ. ദിസ് ഔട്ടർ സർക്കിൾ ഇസ് ഔട്ടർ സർക്കിൾ, ഔട്ടർ സർക്കിൾ, ഔട്ടർ സർക്കിൾ, ഔട്ടർ സർക്കിൾ. ഔട്ടർ സർക്കിൾ ഷുഡ് ഗോ ടു ത്രൂ ഔട്ട് ദി ക്രിയേഷൻ. സോ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദിസ് in bhakti yoga. First is we are in the kanishthadhikari level aanu illa. Kanishthadhikari level first is kanishthadhikari, then madhyamadhikari, then uttadhikari. So as in the beginning we are in the kanishthadhikari level. Kanishthadhikari level practice chedu nammal with our practice of the bhakti, with our practice of the sadhana. What we have to start, we slowly what's saying, vidya vinay sampanne brahmane gavi astine sunicheva sapakecha pandita samadarshana. So nammal which we have come to the stage of pandita. What does this is? All. What is that? The first realization is, or part of the bhakti, first realization is atma. ആത്മ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദാണ്. ഇപ്പോൾ 3 ഗുണത്തിൽ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? സോ ജ്ഞാനചക്ഷുഷ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സീ എവറിബഡി ആസ് ഫസ്റ്റ് ആസ് ആത്മസ്വരൂപം. സോ വി ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് എനിബഡി എവറിബഡി അല്ലേ? അത് ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഭക്തി പ്രോസസ് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ലോക്കലൈസ്ഡ് പരമാത്മ ഫീച്ചർ ഈസ് ദി ലോക്കലൈസ്ഡ് ആസ്പെക്ട്. വി സ്റ്റാർട്ട് സേയിങ് ദി പരമാത്മ ഇൻ ഓൾ living. This is all part of the bhakti process only. When we are doing this sadhana bhakti, in this we have the self-realization, atma sakshatkar,
പിന്നെ പരമാത്മ റിയലൈസേഷൻ, ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും. അപ്പോൾ ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ദാറ്റ് അറൈസസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അവർ ഗുണാസ്. ദൈവീയേഷ ഗുണമായി മമ മായ ദുരത്യ മാമേവ പ്രപദ്യന്തി മായായേതാം തരന്തി. So from Rajogun we are trying to come to the Sattvagun, from Sattvagun to Suddha Sattva stage, right? But we are starting, fortunately, നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ശുദ്ധ സത്വ സ്റ്റേറ്റിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. We are not in the evolutionary process. We are not from LKG to UKG, then 10th class, plus 2, graduation, post-grad. We are starting from where? Suddha Sattva. All the services on the Suddha Sattva stage. So, the realization will come to us. It's a process of our sadhana. That. So lot of this, when we analyze the conflicts that happens in the devotees also, it's common. It's not something uncommon. Because this jnana also produces lot of, we get lot of weight actually. It adds lot of weight to us, right? So unless we take shelter of the Vaishnavas and that. So this is Mishra Bhakti, Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti and Shuddha Bhakti. So we started with Karma Mishra Bhakti, right? So we have our desires, we have our desires. So we try to approach the Lord for fulfilling our desires. Nothing wrong in desires. Aspiring desires are very common. ഇപ്പോൾ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചില്ല പിന്നെ ആരോട് ചോദിക്കാം? പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരു കുട്ടി, അച്ഛനും അമ്മക്കറിയാം കുട്ടിക്ക് എന്നാ വേണ്ടത്, അല്ലേ? കുട്ടി ചോദിച്ചാലേ കൊടുക്കൂ, ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് ഭക്തിയിൽ, if it is good for your bhakti, then he will grant. Otherwise, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ബട്ട് തന്നാൽ എടുത്തോല, തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ, ഐ ആം നോട്ട് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്, വാട്ട് എവർ ഐ ആം ഡിസയറിങ്. ഇല്ല, വി കീപ് ഓൺ ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് കൃഷ്ണ, ഹി നോസ് അവർ ഡിസയർസ്. എങ്ങനെ? He is sitting as a Paramatma. So we keep on insisting. See, you take the story of Dhruva Maharaj. Still, സമയം ഉണ്ടോ? 10 minutes ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. Dhruva Maharaj story എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, അല്ലേ? Dhruva Maharaj was a Kshatriya, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി? He wanted the same attention like his brother. As a child, he didn't see any difference between him and his brother, but though he had stepmother and the actual brother. So the king was more closest to his first wife rather than his second wife. So naturally he showed that what we call as moham. He showed moham towards left. Moham is the cause of all issues. He didn't have any objection. It is she who created the objection that, but she became a guru. Dhruva Maharaj's first guru ആരായിരുന്നു? സുരിച്ചി. ഓക്കെ. എന്നാ പറഞ്ഞത്? നീ ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ you should take birth in as my child, then you can sit in the party. But as a Kshatriya child, he caught that point. She said, if Bhagwan wishes, then you can take birth as my child. അപ്പോൾ അവർ പിടുത്തം പിടിച്ചു. അമ്മയെടുത്ത് പോയി എന്നാ പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്, അല്ലേ? എവിടെയാ? അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗുരു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗുരു ആരാ? സുനീത്. I heard that God is in forest. So she became as a. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പിടുത്തം, ഇത് ക്ഷത്രിയ ആക്ച്വലി എന്നാ മനസ്സിലെന്നാണുള്ളത്? ധ്രുവ മഹാരാജ്, എൻ്റെ ഫാദറിനെക്കാട്ടും വലിയ അധികം പ്രോപ്പർട്ടി വേണമെന്നുള്ള ഒരു പിടുത്തായിരുന്നു.
I want to be more opulent than my grandfather also. അവർ പെടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാൽ മെറ്റീരിയൽ ഡിസയർ ആയിരുന്നു അവിടെ, മെറ്റീരിയൽ ഡിസയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ he left that age, and there Narad Muni, he is very much determined to progress on towards Bhagavan, because she said you have to worship Bhagavan. When Narad Muni comes and tries to dissuade him, ഇല്ല ഈ വയസ്സിൽ കളിക്കേണ്ട, ഞാൻ സാധാരണ അച്ഛനുമല്ല പറയാം, ഈ വയസ്സിൽ കളിക്കേണ്ട സമയമാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ ഈ ജപം എന്താണെന്ന് സാധാരണ പറയില്ലേ, അതേമാതിരിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതും അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ല ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒളിച്ച് വരും, അമ്പലത്തിൽ വരും അല്ലേ. അങ്ങനെ എത്രയോ ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അച്ഛനും അമ്മ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ വരും. അങ്ങനെ എത്രയോ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീവേറ്റ് ആവും. എത്രയോ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് ആർ ദെയർ വേർ അച്ഛനും അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെയും എല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിങ്ങനെ വന്ന് അതേത് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ശുക്രത്തിന് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ധ്രുവ മഹാരാജ് പോവും, നാരദ മുനി പറയും നോ യു ആർ വെരി യങ് ആൻഡ് അവിടെ കാട്ടിൽ പോയാൽ യു വിൽ ഹാവ് വൈൽഡ് അനിമൽസ് ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് സേഫ്. എല്ലാം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം നാരദ മുനിയോട്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നാരദ മുനി ഈസ് വെരി ഡിറ്റർമിനേഷൻ. എന്നാ വേണ്ടത്? ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓൺ ദി പാത്ത് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ലെസൺ ഈസ് ദർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബി ദൃഢത, determination. But he was determined. So Narad Muni gave him the Om Namo Bhagavate Vasudeva. So he gave him that word, and we know the story. And in 6 months he was so powerful that he started disturbing the whole creation. ഈ ഒരു ടോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുഴുവൻ ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഭുപാദ് പർപ്പട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഭക്തി യോഗാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശക്തി വരും. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് power. It's not in Bhakti Yoga, this power is not there. Dhruva Maharaj showed how in Bhakti Yoga also you can get that power, but devotees don't aspire for that energy also, that strength also. So, then we know the story that the Lord was, Bhagavan, the darshanam, antarika darshanam, suddenly he gets the darshan of the Lord in the heart. Then he got a ecstasy, and then he immediately opened his eyes actually. Then he could see the Lord. He could see the Lord within the heart. Then said, no, you have to take your journey and then come to that. Okay, the Lord appeared and then asked for his benediction, boon actually. Dhruva Maharaj, the Lord appeared in front before him and boon joyikku. Then all is about Dhruva Maharaj. How did Dhruva Maharaj schoolum poyilla onnum poyilla, shastra jnanam undo illa. Dhruva Maharaj ku engane jnanam kittiyathu? Bhagavan matram tante conscious edutittu touch cheyadum ella, he revived all Satchitananda. Everybody has Satchitananda. So he revived that, and adu kazhinna he started glorifying the Lord. So appo paraya Lord Vishnu parayana, you ask for benediction. He says he becomes very apologetic. Dhruva Maharaj becomes very apologetic. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്, it was like glass pieces. By then Lord gave him the benediction that you will be heading the planet, Dhruva planet, and that will not have any annihilation, all this is good. But still he asked for a benediction. He says, I made a mistake for asking you benediction. So nammala bhaktilum we should not ask for anything from Krishna. We are encashing our check prematurely. So we should wait. And so that's one lesson that we need to. So Dhruva Maharaj, he says, but Bhagavan Hariya, what is his propensity? നമ്മളെ ഗുണം എന്നാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാം. ഹി ഈസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ഹോം, ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ്. എല്ലാം കൊടുത്തു. ഹി ഗേവ് ഓൾ ദിസ് ബെനഡിക്ഷൻ.
But if you see Dhruva Maharaj's story, what happens is, then he gets celebrated, then he is received back by the king, and the whole kingdom receives him, then he gets alone. But there is one mistake that he does, is that the yakshas actually, so his elder brother was killed by the yakshas. His brother was killed by the yakshas. So his Kshatriya Gunam Vartuvandi. Kshatriya Gunam Vartuvandi. Then, instead of Korchi Yakshamara annihilate chance, he wanted to annihilate the whole Yaksha community. He had that power. So this is Agathilla Kshatriya Gunam Vartuvandi. Engana Bhagwan Darshanamaitum Gunam. So these gunas are very strong, and this is one more lesson that we have. He has darshan of the Lord, both inside and externally also, but some of those propensity. Avada, Srila Prabhupada writes in the purport that if Dhruva had gone to a Gurukul, Prabhupada was still positive that if he had gone to Gurukul, means Sattvagun would have increased him. Sattvagun would have increased. So these are some of the things that we have to understand, that so we should offer everything, or seek everything from Krishna. So that's where Shishupal has gone into Brahman realization. Of course, ultimately he will go back to Jaya Vijaya post. That post is waiting for them. From there they will go to Jaya. They will be given that post of Jaya Vijaya. So, but then this to show that the Jnani Yogis actually this is the path. And most of us, the Acharyas tell that, even Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Prabhupada says, all those who are in this material world, who have come back from the Brahman realization. Brahman realization. So, it's very, we cannot understand many of things or how this process works. So, we have to take more and more shelter of the Acharyas and serve through service mode serving, that we can get as much mercy as possible. So in that two aspects, Go Brahmana Hitaya. Krishna is Go Brahmana Hitaya. Krishna is combined Go and Brahmana. Prabhupada says, why not donkey Hitaya? Why not monkey Hitaya? Yeah. So there is a scientific reason why Krishna has combined Krishi Go Raksha. Krishi and Go Raksha is combined. Today, is it combined? So what will be the end result? What we are facing. So there is a whole reason why these things are there, and the purpose is, so Krishi Go Raksha means why this is Krishi and Go Raksha has to go together. There is a relationship, there is a sambandha. There is a sambandha, then there is an abhidheya, and there is a prayojan. So that first sambandha is gone, even little sambandha is there, that abhidheya is gone. So what is the prayojan? Catastrophe. Sambandha is gone. If wherever little bit of cows are there, there's little bit sambandha is there. If we still come to same places, the Pashuna Kundo, avada or salty kattidu, other every day it will graze and come back. So little bit of relationship is there. And then what is the problem? Parishuna ore saltu kundai Krishna ellanu, avada, the whole thing will get destroyed. The cow dung to decompose, it takes some time. Cow dung and urine will take some time to produce that microbes that's required for the living life force to come. Ore salatu kundai karna, ippudandai salo illa, appa ella a pashu കഴിക്കാമൻ ബലമുണ്ട്. It is hungry.
So it goes on, grazing, same place. Apandai, this is how our land has lost its fertility because these cowherdsmen, they lost this relationship with Krishna. Once you revive our relationship, you know that cows, you cannot keep them. I think even ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, മരത്തിൻ്റെ താഴെ ഓരോരോ ദിവസം ഓരോരോ മരത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് കൊണ്ടുപോയി കിട്ടുക. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. I think that practice is still there in Kerala also. It's not tied under one tree. So every day they shift this. So അവിടെ തന്നെ that will do dung and urine. Then what happens is this microbial activity, soil microbial activity increase all. So adana. So I will conclude here, and then if there are any questions or comments, okay. Comments are most welcome. Prabhuji, Rasamandal Prabhu and Mataji, for visiting South Vrindavan. Please come again. Yes. By chanting one time Hare Krishna Mahamandra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai.